Yeah. Are you able to see my screen? Can someone confirm? Yes, sir. Thank you. Coming to the syllabus, yesterday I have explained you about the assertion and post process this is completed and bean shell scripting is also done. Okay, so let me jump on to the parameterization concept. Okay, see what is parameterization, why we need to use the parameterization. See, from the beginning day onwards, I am explaining about the performance testing, how we can do and all. Okay. In general, as part of performance testing, what we will do, we will apply more number of users load on the application and we will check the application behavior, application performance, we will check it out, right? So number of users antunnamu. So number of users where you can apply in the JMeter in the thread group you can apply. సో ఇక్కడ మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేసి ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్ హియర్ యూ కెన్ అప్లై ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లైక్ 100 అంటే 100, 1000 అంటే 1000. సో వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఇట్ మే బీ హియర్ యూ కెన్ అప్లై. సో దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కెన్ బీ జనరేటెడ్ బై ద JMeter. సో అన్ని యూజర్లు జనరేట్ చేస్తుంది. బట్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూజర్, సో దెర్ ఇస్ అ సపరేట్ క్రెడెన్షియల్స్ విల్ బి దేర్. సో లెట్ us assume, let me take simple example. So let me take Facebook. We are going to run the performance testing on the Facebook, assume. Okay, so there is a login scenario, you can see. So login scenario తీసుకున్నప్పుడు మనం దీన్ని 100 మందితో టెస్ట్ చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు దేర్ షుడ్ బి లైక్ 100 యూజర్స్ డేటా విత్ యూ. సో 100 మందితో టెస్ట్ చేసేటప్పుడు 100 మంది యూజర్స్ డేటా మన దగ్గర ఉండాలి. లైక్ 100 యూజర్ నేమ్స్ విల్ బి దేర్, 100 పాస్వర్డ్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. అంతే కదా, ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క యూజర్ నేమ్ ఒక్కొక్క పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. సో 100 క్రెడెన్షియల్స్ షుడ్ బి దేర్ విత్ అస్. సో ఇప్పుడు నేనున్నాను, నాకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, మీరున్నారు, మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, అలాగా. సో జస్ట్ అజ్యూమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రన్ విత్ 100 యూజర్స్ డేటా. సో దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ 100 క్రెడెన్షియల్స్ ఫర్ దట్. ఓకే, 100 యూజర్ నేమ్స్, 100 పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్. ఓకే, సో మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అది అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పాస్ చేయాలి. సో యూజర్ 1 ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్, యూజర్ 2 ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్, యూజర్ 3 ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, లైక్ దాట్ వీ నీడ్ ఇటరేట్. ఓకే, సో అలా చేసే ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ పారామీటరైజేషన్. ఓకే, సింపుల్గా మీకు డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే, సో పారామీటరైజేషన్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ సో వేర్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద స్టాటిక్ వాల్యూస్. సో డైనమిక్ వాల్యూస్ని హ్యాండిల్ చేస్తే దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఏ correlation. If you are handling the static values, so that you can consider as a parameterization. Static ante you can use the same thing again and again. Let me show you. So flipkart.com, so this URL do not change, this is same for you and for me. So I can say this is the static one. And here there is a login, right? So whatever the mobile number I am typing here, I can use the same mobile number whenever I am logged into the application. So this mobile number do not change. So that is also the static, right? And password, whatever you are going to enter, that is also static, right? So whatever the username and password will be there. అది ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, అమెజాన్ అవ్వచ్చు, ఓకే, మింత్రా అవ్వచ్చు, లేదా ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ట్విట్టర్ అవ్వచ్చు. మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్, దోస్ టు ఆర్ ద స్టాటిక్ ఓన్లీ, రైట్? సో వన్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ ద యూజర్, అప్పుడు మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వస్తాయి. సేమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూ కెన్ యూస్. మనం లాగిన్ అయ్యే ప్రతి ఒక్కసారి యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఓన్లీ. సో వాటిని ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దోస్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మనం వేటన్నిటిని పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు. సో పారామీటరేషన్ అంటే, సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ లైక్ స్టాటిక్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్, సో దాన్ని మనం పారామీటరేషన్ అంటాం. లేదా వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద సర్వర్ బై టైపింగ్, సో దోస్ యూ కెన్ డూ పారామీటరైజేషన్. సో అది మీకు కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తాను. సో టైపింగ్ చేసేది అన్నీ సో యూజింగ్ యువర్ కీబోర్డ్, సో వీ కెన్ టైప్, రైట్? సో అలాగ చేసేది అన్ని పారామీటరేషన్ చేయాలి. ఐఎమ్ టైపింగ్ URL హియర్, ఫ్లిప్కార్ట్. సో దిస్ యూ కెన్ పారామీటరైజ్. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ వీ కెన్ పారామీటరైజ్. సో flipkart.com, so this you can parameterize. Why? Because you have entered this URL, so using your keyboard with the help of your fingers you have typed that. So this you can parameterize. Click on the enter button. Okay, so I am going to search for the jeans or something else over here. I am going to search for OnePlus. So OnePlus I am typing here. See, ఇవన్నీ మీకు ఆటోమేటిక్గా పాపులేట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తేనే పాపులేట్ అవుతాయి, రైట్? సో OnePlus I am going to search.
So this you can parameterize. So place lo you can search with Apple, you can search with Samsung, you can search with MI, you can search with your own input. Okay, so ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ మట్టే you can get the response from the server. See, OnePlus అని టైప్ చేశాను, I'm able to see the OnePlus mobiles and OnePlus TV and all, right? So let me give here like Samsung. ఇక్కడ Samsung అని ఇచ్చి search చేస్తే I am getting the products related to Samsung, you can see. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం శాంసంగ్ అనేది మన కీబోర్డ్తో మన ఫింగర్స్తో మనం ఎంటర్ చేసాం. సో దేర్ ఫోర్ వాట్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ హియర్ ఫర్ సర్చింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో దిస్ టెక్స్ట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ పారామీటరైజ్. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ క్లికింగ్ ఆపరేషన్ హియర్. శాంసంగ్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం, దీన్ని పారామీటరేషన్ చేయలేం, దట్ ఈస్ ద క్లికింగ్ ఆపరేషన్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ యు ఆర్ టైపింగ్ అండ్ యు ఆర్ గివింగ్ టు ద సర్వర్, సో దాన్ని మాత్రమే మనం ఏం చేయాలి, యూ కెన్ పారామీటరైజ్. లాగిన్ వీ హ్యావ్ హియర్ ద మొబైల్ నెంబర్ వీ కెన్ ఎంటర్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ వీ కెన్ ఎంటర్. సో దోస్ టూ యూ కెన్ పారామీటరైజ్. ఓకే, లాగిన్, దిస్ is the login button, just we are going to click on that button, we cannot parameterize that, right? So like that, so you can identify what to parameterize. Let me go to pet store. Okay, so I am launching the application. How I am launching the application? By entering the URL and all. So URL ni ela enter chestam manam by typing, right? Pet store store and all. Okay, so this you can parameterize, danni parameterization chestam. Here enter the store, I am not giving any input over here, just I am clicking on the enter the store. So now you can see there is a sign in, click on the sign in. So here there is a field like username field we have, password field we have. So username manam enter cheyali, J2W and type cheyali, password type cheyali. So these two you can parameterize. Then click on the login, that is the clicking operation, parameterization is not required. So next, here you can see there is a search field, we have the search field. You can search for the fish, you can search for the dog, you can search for anything. I am searching for the fish, click on the search. So ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, fish and type చేశాను నేను. So this you can parameterize. Just click on the search, you can see the search results related to a fish. Okay, so now go back. So these are like clicking operations I am doing. Fish, angelfish, add to cart. Here you can see quantity 1 అని ఉంది, నేను ఇక్కడ 10 అయినా పెట్టచ్చు. 10 అని ఎలా పెడుతున్నాను ఇక్కడ, సో క్వాంటిటీ, సో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు యూ కెన్ ఎంటర్ ఎనీ క్వాంటిటీ ఓవర్ దేర్. కొందరు 5 పర్చేస్ చేయొచ్చు, కొందరు 10 పర్చేస్ చేస్తారు, కొంతమంది 100 పర్చేస్ చేస్తారు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ క్వాంటిటీని మనం ఏం చేయాలి, యూ కెన్ పారామీటరైజ్. ఓకే, సో ఈ ఇన్పుట్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం, టైప్ చేసి ఇస్తున్నాం, రైట్? సో టైప్ చేసి ఇస్తున్నాం కాబట్టి యూ కెన్ పారామీటరైజ్ దిస్ ఇన్పుట్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్రొసీడ్ టు చెక్అవుట్. Here you can see card number, expiry date, first name, last name and all. So these and all are the input fields. So you need to enter your billing address and all. So ఇవన్నీ మనం ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి, ఎంటర్ చేసేది ఎలా ఎంటర్ చేస్తారు మీరు, యూజింగ్ యువర్ కీబోర్డ్, రైట్? యూజింగ్ యువర్ కీబోర్డ్ యూ కెన్ ఎంటర్. సో దేర్ఫోర్ టైప్ చేసి మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఇవన్నిటిని మనం పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు హియర్ కార్డ్ టైప్, యూ కెన్ సీ, click on this one, this is the drop down. How you can handle the drop down, you need to do the correlation for that. Already in చూపించాను Blaze demo లో, right? So Blaze demo అనే వెబ్సైట్కి వెళ్తే మనం Blaze డెమోలోకి వెళ్తే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉన్నాయి. ఈ డ్రాప్ డౌన్లో ఉన్న వాల్యూస్ అని ఎలా హ్యాండిల్ చేసాం, మనం క్యాప్చర్ చేసి అన్నీ హ్యాండిల్ చేసాం. ఎలా హ్యాండిల్ చేసాం, బై డూయింగ్ ద కొరిలేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా మనం here we have the drop down, we are not typing here, we are choosing the input from the drop down. ఓకే, మనం వాల్యూని ఓకే మనము ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ నుంచి చూస్ చేసుకుంటున్నాం, మనం టైప్ చేయట్లేదు. టైప్ చేసేటట్లయితేనే ఏం చేయాలి, మనం పారామీటరేషన్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ టైప్ చేయట్లేదు, యు ఆర్ చూసింగ్ వన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ దీస్ 3, ఈ మూడింట్లో నుంచి ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాము. దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్ డౌన్. Okay, so you can handle the drop down by following the correlation concept. Okay, సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు సింపుల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే టైప్ చేసి వాల్యూస్ ఇస్తారో వాటన్నిటిని మనం వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ పారామీటరైజ్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దట్ హౌ యూ కెన్ డూ ద పారామీటరైజేషన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, we do not have the power, I am not sure how much time it can.
Yeah, so record చేద్దాం ఇప్పుడు. You know record, how you can do the recording and all, right? So right click on the test plan, mouse over onto that. Okay, here you can see non-test elements, and we need to add test script recorder for the recording. So add that one. And you know, without having the thread group, we cannot execute the script. So right click on the test plan, mouse over onto that, add the thread group. I have added the thread group. Now go to the test script recorder, and you can right click on that, listener, view registry. I have added, right? View registry దేనికి యాడ్ చేశాను, test script recorder కి యాడ్ చేయాలి. So this will act like a time log. So recording time log. Okay, so recording time log. Okay, so now go to the test script recorder, target controller. We need to select like a test plan thread group, grouping, put each group in a new transaction controller we are following. Okay, so now before going to click on the start button, open your targeted browser. So my targeted browser is Firefox. Okay, so I think already I have done what we call the proxy settings and all. Okay, see the proxy server is refusing the connection. So already proxy server connection settings and నేను change చేశాను. So now you can initiate the recording from the JMeter. Click on the start button. Okay, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ సో చూడండి, బ్రౌజ్ అవుతానే ఉంది, తిరుగుతానే ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే పాయింటర్ తిరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో దాని అర్థం ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ వన్ సర్టిఫికేట్ విల్ బీ జనరేటెడ్. సో రూట్ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ హియర్, సి. ఓకే, సో రూట్ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అయింది. ఎక్కువ టైం తీసుకునింది. మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు, లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్. స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే టకా అని మనకి రూట్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. ఇలా రాలేదు ఇంతకుముందు. ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సమ్ టైమ్, రైట్? ఇట్ ఈస్ టేకెన్ సమ్ టైమ్, అండ్ కొంచెం టైం తీసుకున్న తర్వాత మనకి రూట్ సర్టిఫికేట్ అని వచ్చింది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో బ్యాక్ ఎండ్, ఓకే, సో సర్టిఫికేట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ న్యూలీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సర్టిఫికేట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఎంత, డేటు 3, ఈరోజు క్రియేట్ అయింది సర్టిఫికేట్ అనేది, ఈరోజు జనరేట్ అయింది. సో ఈరోజు జనరేట్ అయిందంటే దట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 7 days. ఓకే, 7 days, మేబీ 10th వరకు వ్యాలిడేట్ ఉంటుంది. ఆ 10th తారీఖు వరకు మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అవ్వదు. వాట్ ఎవర్ ద సర్టిఫికేట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ టుడే, ద సేమ్ సర్టిఫికేట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ద JMeter. ఓకే, సో లెట్ మీ షో యూ ఎక్కడ ఉంది అది అని ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను. ఓకే, సో go to the Apache JMeter folder, go to the bin folder. Here you can see Apache JMeter temporary root certificate. Double click on that. So you can see here valid from 3/7 to 10/7. Okay, so 10వ తేదీ వరకు మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ జనరేట్ అవ్వదు. సో వాట్ ఎవర్ ద సర్టిఫికేట్ టుడే ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్, యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ సర్టిఫికేట్. దట్స్ వై మనం స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు రూట్ సర్టిఫికేట్ టకాన్ పాపులేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ certificate has a duration validity of 7 days అని ఉంది. ఓకే, సో నౌ విల్ స్టార్ట్ ద రికార్డింగ్. ఓకే, సో పెట్ స్టోర్ గురించి మనం చూస్తున్నాము. సో బెటర్ యూ కెన్ క్లియర్ ద క్యాచ్ అండ్ కుకీ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మనం కుకీ ఫైల్స్ అన్నిటినీ ఇక్కడ కాదు టైప్ చేయాల్సింది, ఇక్కడ. ఓకే, కుకీస్ని మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి. సో క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద క్లియర్ నౌ, click on the clear now. Okay, so now I have cleared the cookies and all. Now go to your JMeter. So already I have recorded, delete it. Go to test script recorder, click on the start button, click on OK. Okay, so first enter the transaction number or name, T01_launch we are doing. So నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పెట్ స్టోర్ని లాంచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. URL we need to type it. సో టైప్ చేయాలి. సో టైప్ చేసే దాన్ని ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ పారామీటరైజ్ దిస్. ఐఎమ్ లాంచింగ్ ద అప్లికేషన్. ఐ థింక్ ఇట్ డు నాట్ వర్క్. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? సో వీ హ్యావ్ నాట్ ఇన్స్టాల్డ్ ద సర్టిఫికేట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, సో బ్రౌజర్లో మనం సర్టిఫికేట్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. సో టుడే ద న్యూ సర్టిఫికేట్ ఈజ్ జనరేటెడ్. సో వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఇఫ్ నాట్, యూ కెన్ గెట్ ద పొటెన్షియల్ ఎర్రర్ ఇష్యూ. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దట్ నౌ. పొటెన్షియల్ ఎక్సెప్షన్ అనేవి వస్తాయి మనకి. సో టు అవాయిడ్ దట్ ఆర్ టు ఓవర్కమ్ దట్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద సర్టిఫికేట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. హౌ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద సర్టిఫికేట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్?
Okay, so ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, you already know how to do that, right? So go to the settings and search with certificate. So click on the view certificates, double click on the view certificates, right? So click on the authorities. By default your certificates ఇలా ఉంటుంది. Click on the authorities, click on the import and choose where is your Apache JMeter is existing in your mission. So this is the JMeter. Go to the bin folder. Here you can see Apache JMeter temporary root certificate, and you can see the time and date as well here. Click on that one, click on the open, check these two check boxes, click on OK, and finally click on OK. So that's all. This is the way how you can import the certificate. So now importing is done. Again go to your JMeter. Okay, something is recorded here, you can delete this. Okay, why? Because those are another junk, we don't want that. So now click on the start button, click on OK. Okay, so one t underscore launch we have here. So now type the URL petstoreoctober.com. Okay, so we are typing this one, right? So ఇవన్నీ మీకు ఇలా పాపులేట్ అయింది ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం టైప్ చేసాం కాబట్టి వచ్చింది. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టైపింగ్ హియర్, సో దాన్ని మనం parameterization చేయాలి. Okay, so we are launching the application. You can see we got the output now, we got the response now. Okay, ఇంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు? So that is the issue with what we call the certificate. Now E02 enter the store. Okay, so click on the enter the store. So here we are doing clicking operation, so దానికి మనం అవసరం లేదు. Okay, so next one T03 underscore sign in. So I am giving like sign in. So click on the sign in. Okay, so here username and password, those two we need to enter using our keyboard J2EE, and password is also we need to enter using our keyboard J2EE. So ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి, పారామీటరేషన్ చేయాలి. ఓకే, సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఏమి ఇస్తున్నాను సర్వర్కి టైప్ చేసి ఇస్తున్నాను, ఆ టైప్ చేసేదాన్ని మనం parameterization చేయాలి. That you need to remember. Other than that nothing is here. T04 I'm going to search something else here. I'm going to search for fish. Okay, so fish, click on the search. Okay, so now I am stopping here, that's all. Stop the recording. Okay, so now go to your JMeter and you can see, double click on the thread group. So launch, you enter the store, sign in, search అన్ని రికార్డ్ అయినాయి. So you know, so once record చేసిన తర్వాత first click on the recording time log and see whether you have the recording time log or not. We have the recording time log. And go to the thread group and filter your script. You know how to do filter and all. Okay, so based on the server name, right? So మన server name ఏంటి ఇక్కడ, petstore.october.com. So this is the server name. So based on that we need to start filtering. In our case, so server name ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, image get pocket something వచ్చింది, you can delete that one. So this is also, you can see image pocket, you can delete this. Click on the next request, image pocket, you can delete that. Click on the next request, image pocket, you can delete. So click on the next request, image pocket, you can delete that. Click on the next request, image pocket. So these are all things you can delete from here. So next, click on the next request, google.com, you can delete it. And this is also to google.com, you can delete this. So I am deleting this. So next one, so petstore.october.com, this is required. So detect portal, this is not required. Detect portal not required. Detect portal not required. What I can do, I can delete these three things. Okay, so next request, pet store, this is required. Pet store incoming telemetry not required. Incoming telemetry, you can see here, this is also not required. Incoming telemetry not required. Pet store. Okay, so incoming telemetry you can delete from here. Pet store, this is required, and this is Contile service Mozilla not required. You can delete this one. Right click, click on remove. Okay, and click on the next request, get pocket cdn mozilla.net not required, you can delete this. Enter the store, first request pet store, see. So one by one check చేసుకుంటారా అండి, and pet store, అన్ని pet store ఉన్నాయి. Next sign in. So you can see pet store and pet store here, pet store and search pet store, right? And how to filter, fine filter ఎలా ఫిల్టర్ చేయాలి, you know, based on the extensions .css, right? Last లో మనకి .css ఉంది, you can delete this. .ico we have at the end, you can delete this. Okay, so next
let me delete these two. Okay, next click on the first request. This is the dot gif. You can delete this one. Last lo చూడొచ్చు మీకు dot gif అని ఉంది. You can delete that one. This is dot gif, gif. Okay, these many things you can delete it. And this is not action required dot gif. This is not required. You can delete this. Okay, so dot gif you can delete this. Yeah, this is the way how you can filter. So once మీరు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్, మౌసర్ అంటు యాడ్ లిస్నర్ యాడ్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, అండ్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ correlation. You know how to do the correlation and all. So click on the play button. Okay, so check చేయండి. Okay, మీకు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్లో ఏం వచ్చింది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ యూ నో. సో యూ నీడ్ టు వెరిఫై. సో గోయింగ్ విత్ రైట్ బ్రౌజర్ పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ మీకు రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో ఎలా ఉంది. సో రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో కూడా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25, రైట్. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25 లాస్ట్లో చూస్తే 25. గో టు ద రికార్డింగ్ టైం లాగ్. So where is the request number 25 here? Click on that one. Request number 25. Click on this one. Click on the response data. Click on the response body. Instead of text, go with browser. See, welcome to JPEG store. Here also you can see welcome to JPEG store. ఇలాగ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటా సో మనం కొరిలేషన్ చేస్తాం. యూ నో దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ ద టైమ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో దీనికి కొరిలేషన్ అంతా చేయండి. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద కొరిలేషన్ వీ నీడ్ టు డూ ద పారామీటరైజేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్ ఇస్ అస్యూమ్ ద కొరిలేషన్ ఈజ్ డన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. కొరిలేషన్ చేసేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు పారామీటరైజేషన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను పారామీటరైజేషన్ ఎలా చేయాలి? ఓకే, గో టు యువర్ స్క్రిప్ట్. సో పారామీటరైజేషన్ ఎప్పుడు మనం స్క్రిప్ట్ని వాక్ త్రూ చేసుకోవాలి. గో టు ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్క్రిప్ట్ ఏరియా, రైట్. సో వైట్ కలర్ స్పేస్లో ఉండేది మొత్తం స్క్రిప్ట్ ఏరియా. క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఇది కాదు, అది రిక్వెస్ట్ నేమ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ server name petstore.october.com and protocol is https. Those two we have entered manually. ఈ రెండు మీరు చూస్తే మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి ఉంటాం, రైట్. PETSTORE petstore.october.com అని. ఓకే, యూ కెన్ కాపీ దిస్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ సీ ముందర మనకి https ఇవి కూడా ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని మర్చిపోకూడదు మనం. ఇవి రెండింటిని మనము మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసాం. సో దేర్ఫోర్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ పారామీటరైజ్ దోస్ టూ. ఈ రెండింటిని మనం పారామీటరైజేషన్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ సీ పోర్ట్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఎంటర్డ్. మనం ఎంటర్ చేయనేటి వాటిని మనం చేయకూడదు. ఓకే, యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. సో పాత్ కూడా మనం ఎంటర్ చేయం. పాత్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ కమ్. లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు లాంచ్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఏముంది ఇక్కడ, petstore.october.com ఉంది. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్. ద పాత్ ఇట్ విల్ చేంజ్. యూ కెన్ సీ హియర్ /action catalog.action. పాత్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయలేదు, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈ చేంజ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్. యూ కెన్ సీ పక్కన మారిపోతుంది. మీరు దేని మీదైనా క్లిక్ చేయండి, ద పార్ట్ ఇట్ విల్ చేంజ్. ఓకే, సో గో టు flipkart.com. సో ఇది మారదు, flipkart.com మారదు. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద మొబైల్. సో పక్కనే చూడండి పాత్ మొత్తం మారిపోయింది. మొబైల్ ఫోన్స్ స్టోర్ సంథింగ్. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద రియల్మీ. యూ కెన్ సీ సంథింగ్ మొబైల్స్ రియల్మీకి సంబంధించింది, బ్రాండ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద ఉమెన్ ఫ్లాట్స్. So you can see here women footwear flats and all. So the path it will change based on the operation what you are performing on the browser level. Browser level లో అప్లికేషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మారుతుంది అంతే తప్ప this server name it do not change. flipkart.com. సో దిస్ do not change. ఓకే, మీరు ఈ సైట్లో మీ ఇష్టం వచ్చింది చేయండి. ఓకే, ఇది మారదు, దాని పక్కన ఉండేది మాత్రం మారుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాత్. ఓకే, సో ఇది పాత్ మారుతుంది. ఇన్ ద JMeter ఆల్సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఈస్ ఎ పాత్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ హియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ ప్రోటోకాల్ విల్ బి దేర్, సర్వర్ నేమ్ విల్ బి దేర్. సో దోస్ టూ మనం ఎంటర్ చేసినవి. అండ్ యూ కెన్ సీ పాత్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ వాట్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్, సో దాన్ని బట్టి మనకి పాత్ మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనం ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్ ఈ రెండు మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ పారామీటరైజ్ దీస్ టూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా మాన్యువల్గా మనం ఎంటర్ చేసింది ఏం లేదు. సో గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్ ఇవి మాన్యువల్గా మనం ఎంటర్ చేయం, రైట్. సో ఆటోమేటికల్లీ యువర్ JMeter కెన్ క్యాప్చర్ ద మెథడ్ టైప్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో కాబట్టి అది కూడా అవసరం లేదు. ఇక్కడ మీరు చూడంగానే నువ్వు మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసావా లేదా అనేది యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ హియర్. సో మనం మాన్యువల్గా ఎంటర్ చేసాము, దీన్ని పారామీటరైజేషన్ చేయొచ్చు. సర్వర్ నేమ్ని ఎంటర్ చేసాము, యూ కెన్ డూ పారామీటరైజ్. మిగతాటి ఏమి ఎంటర్ చేయలేదు, యూ కెన్ ఇగ్నోర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. Here you can see protocol and server name, those two we have entered. I రెండింటిని మనం
పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు. పాత్ మనం ఎంటర్ చేయం. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే ప్రోటోకాల్ అండ్ సర్వర్ నేమ్, దోస్ టు వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ మాన్యువల్లీ. And coming to the parameters here. Parameters, you can see we have username and password here. So username J2WE that we have entered, right? రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసాం వాటిని. క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అవుట్, క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు హియర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ ద యూజర్ నేమ్ J2WE అండ్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో J2WE. అవి సేమ్, అవి ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు, J2WE. సో ఈ రెండింటిని మీరు పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వీటిని చూడంగానే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ టు పారామీటరైజ్ అండ్ వాట్ నాట్ టు పారామీటరైజ్. ఏవి చేయాలి, ఏవి చేయకూడదు అనేది మనం దీన్ని చూసి చెప్పాలి. అండ్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వెరీ ఈజీలీ ఏది పారామీటరేషన్ చేయాలనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనమే ఇస్తున్నాం కాబట్టి, మనమే టైప్ చేసి సర్వర్కి డేటా ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దోస్ అండ్ వీ కెన్ డూ ద పారామీటరైజేషన్. ఓకే, అండ్ సో ఇక్కడ చూస్తే కీవర్డ్ చూడండి, కీవర్డ్ ఫిష్. ఓకే, కీవర్డ్ ఫిష్ ఇది ఎవడిచ్చాడు? సో మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మనం టైప్ చేసాం. సో కాబట్టి దీన్ని మీరు పారామీటరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ టు పారామీటరైజ్. ఏమేం పారామీటరేషన్ చేయాలి అనేది మనం ఇట్లా స్క్రిప్ట్లోకి వెళ్ళి వెతుకుతాం. అదే పారామీటరేషన్ కొరిలేషన్ అయితే ఏం చేస్తాము? సో ఏదైనా ఒక వాల్యూ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దిస్ కుడ్ బి అ డైనమిక్ వాల్యూ అనుకున్నప్పుడు దాన్ని కాపీ చేసుకొని గో టు ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అండ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ హియర్, రైట్? క్లిక్ ఆన్ ద సర్చ్ బటన్. ఇక్కడ మీకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చినాయంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చింది, మల్టిపుల్ టైమ్స్ హైలైట్ అయింది బాక్సెస్ అంటే లైక్ దిస్. సో వాట్ యూ కెన్ సే దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. వీ నీడ్ టు డూ ద కొరిలేషన్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో బ్యాక్, రైట్? సో రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అయినా అవసరం లేదు. సో ఫర్ ద పారామీటరేషన్ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. టు డూ ద కొరిలేషన్ వీ రిక్వైర్డ్ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి పారామీటరేషన్ అంటే? ఇది అర్థమైంది. ఓకే, సో ఎందుకు చేయాలనేది అర్థమైంది. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి, హౌ మెనీ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, ఇన్ ఇంటర్వ్యూ the people they will ask you, listen carefully. Okay, so parameterization. Okay, so how many methods we have? We have three methods parameterization. One is user defined variable. Okay, first one is the user defined variable, and second one is CSV dataset config, and third one is user parameters. ఓకే, సో ఇవి మూడు మెథడ్స్. బట్ నేను ఎప్పుడు ఏ మెథడ్ వాడాలి? ఓకే, పారామీటరేషన్ చేయాలి, ఈ మూడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు ఏ మెథడ్ వాడాలి అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా at the time you need to use user defined variable technique or user defined variable method. Single sets of data, no, don't call set, single set of data. Single set of data అంటే ఏంటి అంటే, this URL do not change. So this URL is same for Madhu, this URL is same for all. flipkart.com ఉంది, flipkart.com నాకొకటి మీకొకటి ఉంటుందా? ఎవరికైనా flipkart.com. facebook.com, that is same for all. Okay, Meesho, that is same for all. Ajio.com, that is same for all. So URL is common for all the people. That is called single set of data. ఓకే, URL అనేది ఎప్పుడు అందరికీ ఒకేలాగే ఉంటుంది. ఏదైనా సరే పబ్లిక్ URL ఏదైనా ఉంటుంది. HDFC, గో విత్ HDFC. ఓకే, HDFC బ్యాంక్కి వెళ్తున్నాను. సో దిస్ URL, లాంచింగ్ URL is సేమ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కడికి ఇదే ఇంటర్ఫేసే వస్తుంది తప్ప వేరే ఇంటర్ఫేస్ రాదు. ఓకే, సో మీకు సంబంధించిన డబ్బులు ఎంత ఉన్నాయి, ఏమేమి చూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సో యూ నీడ్ టు గో టు లాగిన్, రైట్? లాగిన్ చేస్తాం. క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ అండ్ హియర్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆర్ సంథింగ్ చూస్ చేసుకొని క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్ అండ్ యూ విల్ బి రీడైరెక్ట్ టు ద పేజ్ సంథింగ్ పేజ్. అండ్ హియర్ లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ అండ్ యూ నీడ్ టు చెక్, యూ నీడ్ టు గో టు యువర్ పేజ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, లాగిన్ పేజ్లో మాత్రమే మీరు యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తే మీకు సంబంధించిన బ్యాలెన్స్, మీకు సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూడగలుగుతాం. ఓకే, అంతకు ముందు వరకు సో URL లాంచ్, అప్లికేషన్కి సంబంధించిన సర్వర్ నేమ్ అన్నీ ఒకటే ఉంటుంది. HDFC.com, SBI.com, APSRTC.something AC.in. ఓకే, సో లైక్ దట్
the URLs it do not change. So that URL is same for all the people, server name is same for all the people. So దాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, you can parameterize that is the single set of data we can call. Okay, so whenever you have the single set of data, at the time you can use user defined variable to do the parameterization. And whenever you are having the multiple sets of data, let me quote here, multiple sets of data. What is this multiple sets of data అంటే, there is a login functionality. ఇక్కడ లాగిన్ ఉంది, మీరు 100 మందితో టెస్ట్ చేస్తున్నారంటే 100 మొబైల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 100 పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అలాగా 100 మంది యూజర్లు 100 పాస్వర్డ్లు ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ యూజ్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఓన్లీ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా. ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడే వాడచ్చు. ఓకే, మోర్ దాన్ వన్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ పాస్వర్డ్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ యూఆర్ఎల్ అలా ఉన్నప్పుడు యూ కెనాట్ యూజ్ ద యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మల్టిపుల్ అంటాం, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా, లైక్ లాగిన్ ఉంది, యూజర్ నేమ్స్ 10 మందితో టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు, ఐ మీన్ సే 100 మందితో టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు 100 యూజర్ నేమ్స్ విల్ బి దేర్, 100 పాస్వర్డ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అప్పుడు మనము లెటెస్ అస్యూమ్ ఇదే సినారియో మనకి ఇక్కడ లాగిన్ అవుతున్నాం. మనము ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ J2EE, పాస్వర్డ్ J2EE, నేను ఒకనే యూజ్ చేశాను. నాకు 100 యూజర్ నేమ్లు ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలా, 100 పాస్వర్డ్లు పాస్ అవ్వాలా, రైట్? 100 మంది యూజర్లకి 100 యూజర్ నేమ్లు పాస్ అవ్వాలా, 100 పాస్వర్డ్లు పాస్ అయ్యాలా అన్నప్పుడు యూ కెనాట్ యూజ్ ద యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. సో యూ కెన్ యూజ్ CSV dataset config to do the parameterization for that. Okay, and coming to user parameters, whenever you have limited sets of data, what do you mean by this limited sets of data అంటే, let us assume మల్టిపుల్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటానే ఉన్నాయి మన దగ్గర, కాకపోతే లిమిటెడ్ అంటే ఒక 5 ఉన్నాయి. సో 5 సెట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యూ కెనాట్ గో విత్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. ఓకే, 5 యూజర్ నేమ్లు 5 పాస్వర్డ్లు ఉన్నాయి, యూ కెనాట్ యూజ్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్, ఎందుకంటే అది సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడతాం. అదే 5 సెట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద CSV డేటా అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ యాజ్ వెల్. బట్ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి బెటర్ యూ కెన్ యూజ్ యూజర్ డిఫైన్, ఐ మీన్ యూజర్ పారామీటర్స్. You can use the CSV as well, but you can use user parameters. Why? Because you have only limited sets of data, like less than 10 or less than 5 or something else. Okay, if you are having more than test data, more than like hundreds of test data, at the time you can use CSV dataset config. I'll show you practically, you don't need to worry. Okay, just remember these three. Many people they don't know this user parameters. Okay, చాలామంది ఇవి రెండు మాత్రమే తెలిసి ఉంటాయి. సో ఇంటర్వ్యూలో ఎవడైనా అడిగితే పారామీటరేషన్ ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ దీస్ త్రీ. ఓకే, వీ కెన్ డూ పారామీటరేషన్ యూజింగ్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్స్, CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్ అండ్ యూజర్ పారామీటర్స్ అని చెప్పండి. ఓకే, సో నా విల్ సి ఫస్ట్ వన్ యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. సో యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్తో పారామీటరేషన్ ఎలా చేయాలి? ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోటోకాల్కి పారామీటరేషన్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి? యూనో టెస్ట్ ప్లాన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ అనేది ఉంటుంది, పారామీటరేషన్ చేసే దగ్గర చెప్తాను. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్ ఉంది, రైట్? సో కమింగ్ టు ద స్క్రిప్ట్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మీరు? ప్రోటోకాల్, రైట్? సో కాపీ ద సేమ్ థింగ్, HTTPS, వాట్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి దేర్ హియర్, యూ కెన్ కాపీ ఇట్, Ctrl+C. ఓకే, సో ఎప్పుడు HTTPS ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవి HTTPS అని ఇక్కడ టైప్ చేయకూడదు. Always use Ctrl+C, Ctrl+V, right? So Ctrl+C, sorry, Ctrl+A, Ctrl+C. Okay, copy చేసుకోండి. Go to the test plan under the user defined variable section here. ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేయాలి. ఎలా పేస్ట్ చేయాలంటే click on the add. Okay, so click on the add. So one row is added here. You can see blue color row. So under name, under the value. ఇక్కడ మనం name values పేస్ట్ చేయాలి. What is the value? What is the name? అంటే మనం కాపీ చేసుకొచ్చాం కదా ఇక్కడ నుంచి. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ, కాపీ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్, క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్, అండర్ ద వాల్యూ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్. ఓకే, సో ఇది వాల్యూ, మనం పాస్ చేయాల్సిన వాల్యూ. ఓకే, ఈ వాల్యూకి నేను ఏమైనా ఒక నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, ఆ నేమ్ లైక్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎక్స్పోర్టెడ్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తాం అలాగా నేమ్ కింద మీరు యూ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ నేమ్, నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఏదైనా మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ప్రోటోకాల్. Okay, so protocol, just I am giving the meaningful name. Copy this protocol from here. Okay, and మీరు ఇక్కడ రిమూవ్ చేయండి, HTTPS రిమూవ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పుట్ $flower bracket open, Ctrl+V, flower bracket close.
This already we know how to pass the parameter. Okay, so మనం correlation లో కూడా చూసాం parameter ని పాస్ చేయాలన్నప్పుడు so we can use dollar flower bracket open and variable name and close the flower bracket. అది వాడాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. సో ఇక్కడ ఉన్న మనకి హెచ్టిటిపిఎస్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం, టెస్ట్ ప్లాన్లో అండర్ ద వాల్యూ వీ హ్యావ్ పేస్టెడ్ హియర్. సో దీనికి ఒక నేమ్ ఇచ్చాం. సో వాట్ నేమ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ప్రోటోకాల్. సో యూ కెన్ కాపీ ద ప్రోటోకాల్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ గో టు ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, గో టు దిస్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ మనకి హెచ్టిటిపిఎస్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి హెచ్టిటిపిఎస్ అని. యూ రిమూవ్ దట్ హెచ్టిటిపిఎస్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పుట్ డాలర్ కంట్రోల్ వి క్లోజ్ ద కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే, సో కర్లీ బ్రేస్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అని చెప్తాను. ఓకే, సో కర్లీ బ్రేసెస్ని క్లోజ్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ డూ parameterization ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్. మరి ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా ప్రోటోకాల్ హెచ్టిటిపిఎస్, ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా. మరి దీనికి కూడా నేను అలాగే చేయాలన్నా ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ టెస్ట్ ప్లానింగ్ పోయి ఇక్కడ యాడ్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇలా చేయాలంటే హెచ్టిటిపిఎస్ ఇక్కడ పెట్టి ఇలా చేయాలంటే నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మరి ఎలా ఇక్కడంతా ఎలా పాస్ చేయాలి అంటే సేమ్ థింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, కాపీ దిస్ వన్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. సో దీన్ని తీసేయండి, యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, you can remove this and you can paste over here, right? So this you can do, control V, remove from here, control V. Okay, so remove this, control V, that's all. Okay, so ilaga manam parameterization chestam. Okay, https ekkada undo anni daggara manam, so we have mentioned protocol dollar flower bracket, you can see same syntax manam follow avali. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం వర్క్ అవుతుందో లేదో చూడండి. క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, click on the play button. See, మనకు వర్క్ అవుతుంది. Click on the request, click on the request body. Here you can see HTTPS we have. HTTPS ఎలా పాస్ అయింది, ఇక్కడ మనం ఇలేదు కదా HTTPS అని రిక్వెస్ట్లో ప్రోటోకాల్ అని ఉంది. ఎలా పాస్ అయిందంటే, సో వెన్ ఎవర్ జేమీటర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద డాలర్ సింబల్, దానికి ఏమర్థం అవుతుంది, ఓకే నేను ఇక్కడ ఏదో పారామీటర్ పాస్ చేయాలా వేరియబుల్ ప్లేస్లో, ఈ వేరియబుల్ ప్లేస్లో ఏదో పారామీటరేషన్ చేయాలా, నేను వేరియబుల్ పాస్ చేయాలి, వాల్యూ పాస్ చేయాలి అని అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ దిస్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో ఏం రాశారో దానికోసం సెర్చ్ చేస్తుంది స్క్రిప్ట్లో. ఓకే, సెర్చ్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ హియర్ ఇట్ కెన్ ఫైండ్ ప్రోటోకాల్ ప్లేస్లో ఏం పాస్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ పాస్ ద వాల్యూ లైక్ హెచ్టిటిపిఎస్, లైక్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, ఎక్కడైనా సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు డాలర్ ఉందంటే ఆ డాలర్ లోపల ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపల ఏవైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ వీ కెన్ గెట్, ఇక్కడ దానికి కనపడుతుంది ప్రోటోకాల్ అని. ఓకే, సో నేమ్ కింద ప్రోటోకాల్ ఉంది కాబట్టి దానికి ఎదురుగా ఏముంది, వాల్యూ ఉంది మనకి, వాల్యూ ఈజ్ హెచ్టిటిపిఎస్ అనేది పాస్ అయింది. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హెచ్టిటిపిఎస్ ఈజ్ పాసింగ్. ఓకే, మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నిట్లో. మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే లెట్ మీ చేంజ్ ద నేమ్ హియర్, హెచ్టిటిపి తీసేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గివింగ్ మధు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మధు ఇట్ కెన్ టేక్ ఆర్ నాట్, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, ఎందుకంటే అది యూఆర్ఎల్ తప్పు కాబట్టి మనకు రావట్లేదు. లెట్ మీ గివ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, హెచ్టిటిపి ప్లేస్లో నేను ఒకటి ఎత్తేసాను. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ హెచ్టిటిపిఎస్ ఇవ్వాలి, ఒకటి తీసేసి ఇచ్చాను. నో సి, ఇప్పుడు తీసుకుంటానేమో చూద్దాం. ఇప్పుడు తీసుకోవట్లేదు, బెటర్ వీ కెన్ గివ్ హెచ్టిటిపి, ఎందుకంటే అది ప్రోటోకాల్స్ కాదు కదా, ప్రోటోకాల్ నేమ్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. లెట్ మీ గివ్ హెచ్టిటిపి, ఎస్ ఇవ్వట్లేదు, హెచ్టిటిపి అని ఇచ్చాను. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. You can see we are getting the errors. Okay, click on the first request and you can see http చూస్తున్నారు. ఇక్కడ అన్నిట్లో మీకు హెచ్టిటిపి అనే పాస్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, హెచ్టిటిపి. ఓకే, సో ఇలాగ మనం పారామీటరేషన్లో ఇక్కడ మీరు ఏమి ఇస్తారో అదే పాస్ అవుతుంది, రైట్, https, రైట్. నౌ క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ, క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. నౌ యూ కెన్ సీ దిస్ టైమ్ https it will pass. https. ఓకే, https. సో ఇలాగా మనము వాట్ వి కాల్ వీ నీడ్ టు డు ద పారామీటరేషన్ యూజింగ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్. అలాగే ఈ సర్వర్ నేమ్కి ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు, ఓకే ప్రోటోకాల్కి చేసాం, సర్వర్ నేమ్కి ఎలా చేయాలి. సో ఏదైనా సరే ఫాలో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో దేన్ని మనం పారామీటరేషన్ చేయాలనుకుంటామో ఫస్ట్ దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. కంట్రోల్ సి, గో టు ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ బటన్ హియర్, one row is added, under the value you can paste over here.
ఏంటిది petshop.octopub.com ఏంటి, దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. ఓకే, అండర్ ద నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ సర్వర్ నేమ్. ఓకే, వై బికాస్ petshop.octopub.com ఈజ్ ఏ సర్వర్ నేమ్, రైట్? సో సర్వర్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. డబల్ క్లిక్ ఆన్ దట్, కంట్రోల్ సి, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. నా గో టు యువర్ స్క్రిప్ట్ ఏరియా అండ్ రిమూవ్ దిస్ petshop.octopub.com ఫ్రమ్ హియర్. డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్, కంట్రోల్ వి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నిట్లో పాస్ చేయాలి మనం. అన్నిటి దగ్గర మనం పెట్ స్టోర్ ఎక్కడ ఉందో అన్ని దగ్గర మనం ఏం చేయాలి, కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక చేసినట్టు దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి ఇలా చేయొచ్చు. బట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ పేస్ట్ చేయడం కన్నా వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ యూజ్ ద సర్చ్ టెక్నిక్. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద సర్చ్, కంట్రోల్ ఎఫ్. ఓకే, సో ఏం చేస్తాను నేను ఇది సెర్చ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ప్లేస్లో ఉందో petshop.octopub.com ఉందో దాన్ని ఏం చేస్తాను, దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. దాన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి, నేను ఇలా రీప్లేస్ చేయాలి, రైట్? సో కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి హియర్. ఓకే, సో petshop.octopub.com అని ఎక్కడెక్కడ ఉందో అన్ని చోట్ల నాకు ఏం రావాలి, ఇలా రావాలి, డాలర్ సర్వర్ నేమ్ అని. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రీప్లేస్ ఆల్. యూ కెన్ సీ హియర్. సో వీ హ్యావ్ ద రీప్లేస్ ఆల్. సో క్లిక్ ఆన్ ద replace all, right? Click on the replace all, that's all. Okay, close this. You can see అన్ని రెడ్ కలర్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. రెడ్ కలర్ బాక్సెస్ ఉన్న దగ్గర అంతా మీకు ప్లేస్ అయింది అని అర్థం. ఓకే, సర్వర్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, సర్వర్ నేమ్, ఇలాగ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బాక్సెస్ అన్నీ మనం పోవాలన్నప్పుడు యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ క్లియర్ ఆల్. ఓకే, రీసెట్ సెర్చ్. ఓకే, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్ సెర్చ్. అలాగా రీసెట్ అవుతుంది. ఇలాగ మీరు ఎక్కడెక్కడైతే సర్వర్ నేమ్ ఉందో అక్కడంతా మామూలుగా మనం మాన్యువల్గా కాపీ పేస్ట్ చేయడం కన్నా సో బెటర్ యూ కెన్ ఫాలో సర్చ్ టెక్నిక్. ఓకే, సో ఇలాగ మీరు చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వర్క్ అవుతుందా వర్క్ అవ్వదా. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. click on the first request. You can see https petshop.octopub.com. అసలు మనం సర్వర్ నేమ్ ఎక్కడ ఇచ్చాము, ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ petshop.octopub.com అనే లేదు. ఎలా పాస్ అయింది, యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ ఎ డాలర్, రైట్? సో డాలర్ సింబల్ ఉంది అండ్ యూ కెన్ సీ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. సో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపల ఏముంది, సర్వర్ నేమ్ అని ఉంది. దీనికోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. అది ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ టెస్ట్ ప్లాన్లో ఇక్కడ ఉంది సర్వర్ నేమ్ అని, రైట్? సో దానికి ఎదురుగా ఏముంది, ఇక్కడ petshop.octopub.com వీ హ్యావ్. సో దట్ విల్ బీ పాస్డ్ హియర్. అది పాస్ అయింది ఇక్కడ, యూ కెన్ సీ. మీకు నమ్మబుద్ధి కాకపోతే సో లెట్ మీ గివ్ యాజ్ రిమూవ్ దిస్ petshop.octopub.com హియర్. లెట్ మీ టైప్ madhu.com. దట్ ఈస్ నాట్ మై వెబ్సైట్, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ర్యాండమ్ నేమ్, దట్స్ ఆల్. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇప్పుడు మనకి సర్వర్ నేమ్ madhu.com అని పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్ madhu.com. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ https is the protocol and madhu.com is the server name here. You can see. Okay, మీరు అన్నిట్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. madhu.com is passed here, madhu.com. Okay, madhu.com. If you want to pass some other thing also, I'll pass here. Let me give something else like harun.com. Okay, you just clear your data, click on the play button. You can see harun.com, harun.com. See, everywhere you are able to see the harun.com. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఏమి ఇస్తారో అదే పాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐ థింక్ లెట్ మీ petstore.octopus.com instead of typing I can copy from here. ముందర httpsలో ఇవేం ఉండకూడదు. Click on the URLs, clear your data, click on the play button. That's all. This time you can see petshop.octopub.com. You can see here petshop.octopub.com // లాస్ట్లో స్లాష్ ఉంది. స్లాష్ కూడా ఉండకూడదు. ఓకే, అది పాత్, అది స్లాష్ అనేది ఏంటి, పాత్. యూ కెన్ సీ హియర్ స్లాష్ ఇస్ ద పాత్. స్లాష్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే వర్క్ అవ్వదు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. యూ కెన్ సీ నౌ petshop.octopub.com. ఓకే, petshop.octopub.com. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ క్యాన్ డూ parameterization. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఏమన్నాయి మనకి, ఇక హియర్ యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ వెల్. సో ప్రజెంట్ మనం ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండింటిని
సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా అనుకుందాం. సో ఈ రెండింటిని ఎలా పారామీటరేషన్ చేయాలి? కాపీ దిస్ J2EE from here. Okay, so go to the test plan. So click on the add button. Under the value you can paste the J2EE, and under the name just enter username. Okay, so username and enter channel. You can give anything here. Copy this username from here. Okay, so go to the script. Ikkada pass cheyali, right? Remove this J2EE from here and put Control V flower bracket close. That's all. And coming to the password. So password good same ante. So copy this J2EE from here, and you can go to the test plan. Click on the add. So double click on the value. Under the value, Control V. Okay. So J2EE enter the password. Write password over here. Copy this password from here, and here remove the J2EE and put and Control V flower bracket close. Right. ఇందాక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు సేమ్ డేటా పాస్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూ కెన్ సీ హియర్. యూజర్ నేమ్ J2EE, పాస్వర్డ్ J2EE. ఓకే, ఇప్పుడు నేను వేరియటీ ఇస్తాను ఇక్కడ. సో యూజర్ నేమ్ ఐ కెన్ గివ్ లైక్ మధు. ఓకే, ఐ కెన్ గివ్ మధు అండ్ పాస్వర్డ్ ఐ కెన్ గివ్ 1 2 3 4 5. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ హిస్టరీ. ఇది లాగే పెడతాను నేను మళ్ళీ చూపించేదానికోసం మీకు. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. Okay, so request number 52. Here you can go see username Madhu and password is 1 2 3 4 5. ఇంత ముందు చూస్తే మీరు username J2EE and password J2EE. Now you can see username Madhu, password 1 2 3 4 5. మీరు ఇక్కడ ఏం డేటా ఇస్తారో సేమ్ డేటా will be populated, same data will be passed in the script. Okay, so like this you can do the parameterization, so using user defined variable. Bro, hello. I have doubt, bro. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాడ ముందు కోఆర్డినేషన్ చేసి సేమ్ అదే ఇస్తాం కదా, మళ్ళీ పారామీటరైజేషన్ లో ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతాము? ఏంటి కొరిలేషన్? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కాడ కోఆర్డినేషన్ చేసేటప్పుడు సేమ్ డాలర్ సింబల్ వేసి మనం ఇస్తాం కదా. సో మళ్ళీ పారామీటరైజేషన్ అక్కడ బ్రో ఇస్తారు మీరు డాలర్ సింబల్ ఇచ్చి సేమ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ పెట్టి పెడతాం కదా. ఇక్కడ పేరు మారదా? ఇక్కడ డాలర్ ఉంది, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ డాలర్ ఉంది, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉంది. ఇక్కడ నేమ్ మారట్లేదా? నేమ్ మారుతుంది బ్రో. అదే మనం కోఆర్డినేషన్ చేసేటప్పుడు సేమ్ అదే పెడతాం కదా, మళ్ళీ పారామీటర్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఎట్లా పెట్టగలుగుతాము ఉంటుంది. ఇప్పుడు డాలర్ ఇది, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇది, ఇక్కడ నేమ్ ఇది. నేమ్ మారిందా? మారింది. ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్తున్నావు? నేను కొరిలేషన్ చేసినప్పుడు పారామీటర్ పాస్ చేసేటప్పుడు వాల్యూని ఇది సింటాక్స్ ఫాలో అవుతున్నాను, దానికి దీనికి ఒకటేనా అని అడుగుతున్నావు. అదే చెప్తున్నాను. నువ్వు ఏదైనా సరే పారామీటర్ని పాస్ చేయాలా అన్నప్పుడు నువ్వు డాలర్ సింబల్ పెట్టే పాస్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు సేమ్ ఇదే కదా మనం సింటాక్స్ పెడతాము. అదే కదా చెప్తున్నాను, సేమ్ సింటాక్సే ఫాలో అవుతాము అని. ఓకే, సింటాక్స్ మారదు. ఓకే, నువ్వు కొరిలేషన్లో నీ వాల్యూని ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేస్తావు చెప్పు. ఇప్పుడు నీకు కొరిలేషన్ చేస్తావు, వాల్యూని ఎక్కడి నుంచి క్యాప్చర్ చేస్తావు? నువ్వు సర్వర్ నుంచి క్యాప్చర్ చేస్తావు, రెస్పాన్స్ నుంచి క్యాప్చర్ చేస్తున్నావు. సో క్యాప్చర్ చేసిన వాల్యూని డాలర్ పెట్టి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసి ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో దేంట్లోనో సంథింగ్లో నువ్వు ఏం వాల్యూ ఏం నేమ్ పెట్టావో అదే నేమ్ పాస్ చేస్తావు. ఇక్కడ నీకు సర్వర్ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ సర్వర్ ఇస్తానా, నువ్వు ఇస్తున్నావా? ఇక్కడ మనం పాస్ చేసేటప్పుడు కూడా నువ్వు సేమ్ ఇలాగే డాలర్ పెట్టే పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ లోపల ఉన్న ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్న నేమ్ మాత్రమే మారుతుంది, ఇంకేం మారదు. ఇప్పుడు బేసిక్గా నీకు యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ రాసావు, ఆ యూజర్ నేమ్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయినా క్యాప్చర్ చేసేటట్లయితే అప్పుడు నువ్వు రెగ్యులర్ యూజ్ చేసి క్యాప్చర్ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అని రాస్తావు. కానీ ఇక్కడ మనం అలా చేయడం లేదు కదా, మాన్యువల్ గానే మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది స్టాటిక్ ఇన్పుట్. సో స్టాటిక్ ఇన్పుట్ అయినా డైనమిక్ ఇన్పుట్ అయినా నువ్వు ఎక్కడైనా పాస్ చేసేటప్పుడు follow the same syntax. There is no change in the syntax. Okay. I think you are a bit confusing here. Yes. Yeah. సో అది యూజర్ డిఫైన్ వేరియబుల్. అది సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ వేరియబుల్ పాస్ అవుతుంది, ఎక్కడ వాల్యూ పాస్ అవుతుందో అది ఐడెంటిఫై చేసి చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ మచ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ అండ్ దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో. సో నెక్స్ట్ వన్,
CSV data. So CSV data, it will take more time. So tomorrow I'll explain this. And today I'm jumping on to user parameters. Okay. So user parameters, limited sets of data ఉన్నప్పుడు వాడతాము. What is that limited sets of data? ఎక్కడ ఉంటుంది యూజర్ పారామీటర్స్ అంటే క్లిక్ ఆన్ ద ఇక్కడ యూజర్ నేమ్స్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనకి లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ J2 లెట్ మీ కీప్ J2EE ఇంతకుముందు ఉన్నట్టే పెడుతున్నాను ఇక్కడ ఓకే రిమూవ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంతకుముందు మనకి J2EE అని ఉన్నాయి పాస్వర్డ్ కూడా J2EE అని ఉండింది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఐఎమ్ లేకపోతే అలాగే ఉంటుంది నాట్ అన్ ఇష్యూ సో J2EE ఉంది ఇప్పుడు యూజర్స్ మనకి 5 మంది యూజర్స్ ఉన్నారు రైట్ సో యూజర్స్ మనకి 5 యూజర్స్ ఉన్నారు ఓకే ఫస్ట్ వాడికి యూజర్ నేమ్ సపరేట్గా ఉన్నాయి పాస్వర్డ్ సపరేట్ ఉన్నాయి సెకండ్ యూజర్కి సపరేట్ యూజర్ నేమ్ సపరేట్ పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ యూజర్కి సపరేట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి అలాగా 5 నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర 5 యూజర్ నేమ్స్ 5 పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఓకే అలాంటప్పుడు మనం ఎలా పాస్ చేయాలి సో యూజర్ 1కి ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ పాస్ అవ్వాలి యూజర్ 2కి ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ పాస్ అవ్వాలి యూజర్ 3కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ అవ్వాలి అలాగా ఎలా పాస్ అవుతుంది అంటే సో యూ కెన్ యూస్ యూజర్ పారామీటర్స్ సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఏ రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారో అదే రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి మూవ్ ఆన్ టు దాట్ హియర్ యూ కెన్ సీ ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఓకే సో ప్రీ ప్రాసెసర్ నేను తర్వాత చెప్తాను వాట్ ఈస్ ఉండాలని సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ we are going to add the user parameters okay so just click on the user parameters that's all so I have added the user parameters ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాడ్ చేయకూడదు ఇక్కడ కూడా వస్తుంది రైట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఇక్కడ వస్తుంది ఎక్కడ చూసినా వస్తుంది మీకు ఇక్కడ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసినా యూ కెన్ గెట్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ అలా కాదు అందుకే మీకు నీట్గా చెప్పేది ఏ రిక్వెస్ట్లో మీరు పాస్ చేయాలి ఇక్కడ పాస్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రైట్ సేమ్ రిక్వెస్ట్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయాలి మౌస్ ఆన్ టు ద యాడ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ యూజర్ పారామీటర్స్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఓకే I have added the user parameters you can see if you want to rename you can rename it so generally we do not rename to this user parameters alage pettukovachu okay comments you can ignore it not an issue okay under the parameters you can see name and user something one we have ఇక్కడ మీకు యాడ్ వేరియబుల్స్ అని ఉంది కదా క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ వేరియబుల్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ వేరియబుల్ సో 1 row is added here ఓకే నేను ఏం యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద యూజర్ నేమ్స్ లైక్ J2EE what is that J2EE that is the user name so under the name you can enter like user name you can enter anything here names కింద ఏదైనా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు నాట్ an issue ఓకే ఇప్పుడు J2EE ఎంటర్ చేశాను యూజర్ నేమ్ మళ్ళీ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ వేరియబుల్ అగైన్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ వేరియబుల్ సో అగైన్ one more row is added here okay and password is also same J2EE right in our case you can enter the same thing and what is this J2EE that is the password ఒక యూజర్కి సంబంధించిన డేటా మనం ఎంటర్ చేసాం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను ఇంకో యూజర్ని యాడ్ చేయాలా ఆ యూజర్కి సంబంధించిన డేటా యాడ్ చేయాలి హౌ ఐ కెన్ డూ దట్ హియర్ యూ కెన్ సీ యాడ్ యూజర్ క్లిక్ ఆన్ దట్ బటన్ యాడ్ యూజర్ సో 1 more user is added you can enter the user name here I am entering like Madhu user name and password I am entering like 1234 okay those two are the user names and passwords to me okay so naki enter chesanu add user again I am adding 1 more user so you can enter something here so Madhu01 you can enter okay Madhu01 I have entered and password 12345 I have entered okay 12335 click on the add user again so you can add one more user Madhu02 I have entered password 123456 okay so ilaga you can add number of users okay limited sets of data nan kabatti let me consider we have 4 users ఉన్నారు అనుకోని సో user 1 user 2 user 3 user 4 డేటా I have given here okay సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి యూ నీడ్ టు డూ ద పారామీటరైజేషన్ సో ఎక్కడ పాస్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ దగ్గర యూజర్ నేమ్ పాస్ చేయాలి పాస్వర్డ్ దగ్గర పాస్వర్డ్స్ పాస్ చేయాలి సో ఫస్ట్ కాపీ చేసుకోండి యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ మీరు ఏమి ఇచ్చారో అదే కాపీ చేసుకోండి కమ్ టు ద స్క్రిప్ట్ ఓకే సో రిమూవ్ దిస్ J2EE ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ మనం డిఫరెంట్ యూజర్ నేమ్స్ పాస్ చేయాలి సో డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ కంట్రోల్ V ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ that's all and coming to the password whatever you have given copy this one from here and go here and remove this J2EE and go with dollar okay ఇక్కడ కూడా మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అని ఇచ్చాం ఇవి రెండు ఉండకూడదు మనకి ఇక్కడికి ఓకే లెట్ మీ డిలీట్ దట్ ఓకే సో నౌ click on the play button and see
సింగిల్ యూజర్తో మనం రన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ రిక్వెస్ట్లో మనం పాస్ చేస్తున్నాము, 52 రిక్వెస్ట్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పాస్ చేసాం. Go to the 52 request. This is the 52 request. Click on this one. Click on the request body. Here you can see username J2WE and password is J2WE. When user parameters check cheyandi. For the user one you can see J2WE is the password and J2WE is the username. Away pass ayinayi. Let me give as 4. Let me give the number of threads as 4. Click on the view results, see clear your data. Click on the play button. Okay. ఇప్పుడు 4 యూజర్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ చెక్ నౌ. క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా పాస్ అవుతాయి చూడండి. 52 రిక్వెస్ట్ కదా, 52. హియర్ యూ కెన్ సి Madhu02 is the username and password is 123456. Go and check. Okay. So Madhu02 123456. Same username password pass అయింది. దానిపైన మళ్ళీ 52 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. Here we have Madhu01 12345. Here you can see username is Madhu01 and password is 12345. You can see Madhu01 password is 12345. Click on the view results again. Enco 52 ekkada undi. Here we have 52. You can see username Madhu and password is 1234. So username is Madhu, password is 1234. So next one 52. Here we have username J2WE and password is J2WE. So username J2WE, password J2WE. So like this you can iterate the script with multiple number of users with the real time data. సింగిల్ యూజర్ని పెట్టే మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇట్రేట్ చేయొచ్చు. 100 మంది యూజర్లు అంటే 100 మంది యూజర్స్ని కూడా ఇట్రేట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఏ వెబ్సైట్ అయినా, సో ఫ్లిప్కార్ట్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే ఎవడెవడు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు దే కెన్ యూజ్ దేర్ ఓన్ క్రెడెన్షియల్స్. నేను చేస్తున్నాను, నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను, మీరు చేస్తున్నారు, మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు నేను 4 యూజర్లు పెట్టి రన్ చేశాను, రైట్? సో ఇప్పుడు 4 యూజర్లకు సంబంధించిన డేటా తీసేసి నేను ఒకే యూజర్ నేమ్ ఒకే పాస్వర్డ్ పెట్టి కూడా రన్ చేయొచ్చు. అది రన్ అవుతుంది, రన్ అవ్వకుండా పోదు, రన్ అవుతుంది. బట్ అలాగే చేసేయచ్చు కదా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు? వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద రియలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం రియల్ టైంలో అవుతుందో బయట అలాగే చేయాలి. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి? మీరు 100 మంది యూజర్లతో మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారంటే యూ నీడ్ టు క్రియేట్ 100 యూజర్ నేమ్స్, 100 పాస్వర్డ్స్ లైక్ దిస్. ఓకే. వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద టెస్ట్ డేటా. సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ సో దేర్ విల్ బి ఏ సైన్ అప్ ఆప్షన్. యూ కెన్ సీ మనకి ఇప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్ లేవు, ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్ట్ చేయాలా, క్రెడెన్షియల్స్ లేవు నా దగ్గర, ఏం చేయొచ్చు? యూ కెన్ గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అప్. మీరు ఏ వెబ్సైట్ అయినా తీసుకోండి, సైన్ అప్ అనేది ఉంటుంది. సైన్ అప్ లేకుండా ఉండదు. న్యూ టు ఫ్లిప్కార్ట్, క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. హియర్ యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. అండ్ కమింగ్ టు అవర్ JPEG స్టోర్ ఆల్సో, హియర్ యూ కెన్ సే రిజిస్టర్ నౌ. క్లిక్ ఆన్ ద రిజిస్టర్ నౌ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద యూజర్. ఓకే. గివ్ యూ యూజర్ ఐడి, న్యూ పాస్వర్డ్, రిపీట్ పాస్వర్డ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అవన్నీ ఇచ్చి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద యూజర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో ఇలాగ మీరు ఫేస్బుక్ చూసుకున్నా, ట్విట్టర్ చూసినా, ఫ్లిప్కార్ట్ చూసినా, జీమెయిల్ చూసినా, వేర్ ఎవర్ యూ గో, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ మే బీ, సో దేర్ విల్ బి a sign up option or create new account. Something will be there. There you can go and create the test data. సో ఇలాగ మనం యూజర్ నేమ్లు, పాస్వర్డ్లు ఇలా కావాల్సినవన్నీ మనం జనరేట్ చేసేదాన్ని ఏమంటాం? టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ అంటాం. ఓకే. సో టెస్ట్ డేటా క్రియేషన్ అంటాం. సో యూ కెన్ క్రియేట్ ద టెస్ట్ డేటా బై మాన్యువల్లీ. సో మాన్యువల్గా అయినా మనం టెస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్గా అంటే ఇట్లా సైన్అప్ మీద క్లిక్ చేసి, ఓకే, సో మీరు డేటా అంతా ఇచ్చి క్రియేట్ చేసుకునేదాన్ని ఇలాగా. ఓకే. ఇక్కడ డేటా అంతా ఫిల్అప్ చేసి మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ చేసేదాన్ని మనం మాన్యువల్గా అయినా చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఆస్క్ ద డెవ్ టీమ్ టు ప్రొవైడ్ ద టెస్ట్ డేటా. ఓకే. సో మనకి డెవ్ టీమ్ ఉంటుంది, లేదా టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటారు, సెలీనియం వాళ్ళు. సో వాళ్ళని అడిగితే సో దే కెన్ ఆటోమేట్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దే కెన్ షేర్ ద డీటెయిల్స్ విత్ అస్. ఓకే. యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్లు అన్నీ వాళ్ళే జనరేట్ చేసి వాళ్ళే, సార్ నాకు 100 కావాలని మీరు అడిగితే వాళ్ళు, సో దే కెన్ జనరేట్ ద 100 యూజర్స్, 100 పాస్వర్డ్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ యూ. లేదా 1000 మంది కావాలని మీరు అడిగితే సో దే కెన్ జనరేట్ 1000 యూజర్ నేమ్స్ అండ్ 1000 పాస్వర్డ్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ యూ. ఓకే. అలాగా టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము అండ్ వీ కెన్ లోడ్ ద టెస్ట్ డేటా. ఎక్కడ లోడ్ చేస్తాము? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద లిమిటెడ్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా, సో ఇలాగ మనం యూజింగ్ యూజర్ పారామీటర్స్ యూ కెన్ యూజ్ ద this user parameter element and you can add the users like this. అలాగే మీకు ఒకవేళ 100 ఉన్నాయి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ద CSV డేటా సెట్ కాన్ఫిగ్.
So tomorrow I will tell you that. Okay, CSV data set config ఎలా వాడతామో అది ఎక్కడ ఉంటుంది, సో ఎలా పారామీటరైజేషన్ చేస్తాం యూజింగ్ CSV data set config, tomorrow I will discuss. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, యాడ్ యూజర్ యాడ్ వేరియబుల్ మాత్రమే చెప్పాను, డెలీట్ వేరియబుల్ డెలీట్ యూజర్ చెప్పలేదు మీకు. ఇఫ్ యూ వాన్ డెలీట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద యూజర్ యూ కెన్ డెలీట్ ఇట్. లాస్ట్లో 4 ఉన్నాడు ఇక్కడ, దీన్ని వీని డెలీట్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో క్లిక్ ఆన్ అండర్ ద యూజర్ 4. ఓకే, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద డెలీట్ యూజర్. దట్స్ ఆల్. 1 row విల్ బి డెలీటెడ్, 1 column విల్ బి డెలీటెడ్. అంతేగాని యూజర్ 1ని డెలీట్ చేయలేం. ఓకే, యూ కెనాట్ డెలీట్ యూజర్ 1. ఎప్పుడైనా సరే యూజర్స్ని మనం లాస్ట్ నుంచే డెలీట్ చేస్తాం. If you want to delete entire row also, you can delete by clicking on the variable. Let me add one variable here, dummy. Okay, ఇలాగా ఒక డమ్మీ ఒక వేరియబుల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక రో ఉంది, ఈ రోని డిలీట్ చేయాలి నేను. ఓకే, ఈ రోని నేను డిలీట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డిలీట్ వేరియబుల్, దట్స్ ఆల్. సో దేని మీద అయితే మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటామో దాని మీద క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ద డిలీట్ వేరియబుల్. ఓకే, కమింగ్ టు అప్ అండ్ డౌన్. సో ఈ పాస్వర్డ్ ఉంది, దీన్ని పైకి మూవ్ చేయాలా అన్నప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద అప్. సో దట్ విల్ బి మూవ్ టు అప్. లేదా దాన్ని డౌన్ చేయాలి, క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్, దట్ విల్ బి మూవ్ టు డౌన్. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ అప్డేట్ వన్స్ పర్ ఇటరేషన్. దీన్ని చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇటరేషన్కి వాల్యూస్ అనేవి అప్డేట్ అవుతూ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్కి ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ పాస్ అవుతుంది, రెండో ఇటరేషన్కి ఒక యూజర్ నేమ్ ఒక పాస్వర్డ్ పాస్ అవుతుంది, లైక్ దట్. ఓకే, లెట్ మీ గో. ఓకే, దీన్ని చెక్ చేయండి మీరే, వ్యూ రిజల్ట్రీ పెట్టుకోండి, క్లియర్ చేసేయండి డేటా మొత్తం. సింగిల్ యూజర్, 2 యూజర్లు పెట్టండి. ఓకే, గో విత్ 2 users. చెక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, చెక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. సో దట్ విల్ గివ్ ద better experience than explanation. Okay, so this is about parameterization, why we need to do the parameterization and how many ways we can do, and how you can do using user defined variable, and how you can do using user parameters. Okay, so here I am stopping for the day. So tomorrow CSV data set will be continued.